Happy to meet you again, my friends. Today, the idea involves around how we can retrieve the time zone as a data and as a clock from the internet. Happy to meet you again, my friends. Today, the idea revolves around how we can retrieve the time zone as a date and as a clock from the internet. These are the lines of programming that help us enter a website and take the data and the time from it on the internet. These are the lines of programming that help us enter a website and take the date and time from it on the internet. This programming help us control the customer for whom we created the program so that it does not change the history of the program's operation on the computer. This programming helps us control the customer for whom we created the program so that it does not change the history of the program's operation on the computer. My friends ask the question to ChatGPT, and the answer was following line of code. My friends asked the question to GPT chat and the answer was the following lines of code. My friends, I will live you the programming lines in the description box so that we can help each other to reach a better live level in Excel Visual Basic program. My friends, I will leave you the programming lines in the description box so that we can help each other to reach a better level in Excel Visual Basic programming. Thank you for following up, my friends. We will meet on Friday
5 May 2024. Thank you for following up, my friends. We will meet on Friday, May 3rd, 2024. سعيد بلقائكم أصدقائي من جديد. فكرة اليوم تتمحور كيف نستطيع استدراج التوقيت الزمني كتاريخ وكساعة من الإنترنت. هذه هي الأسطر البرمجية التي تساعدنا بالدخول إلى موقع وأخذ منه التاريخ والوقت الموجود في الإنترنت. تساعدنا هذه البرمجة في التحكم بالزبون الذي صنعنا له البرنامج لكي لا يغير تاريخ عمل البرنامج من الكمبيوتر. أصدقائي، سألت السؤال لموقع تشات جي بي تي وكان جوابه الأسطر البرمجية التالي. أصدقائي، سأترك لكم الأسطر البرمجية في صندوق الوصف لكي نتساعد مع بعض للوصول لدرجة أفضل ببرمجة الإكسل فيجوال بيزك. أشكر متابعتكم أصدقائي. نلتقي في يوم الجمعة بتاريخ 3/5/2024.